자, 뉴진스 지지자들이 또다시 사실을 왜곡하면서 본인들의 내러티브에 맞춰 여론을 조작을 하려고 하고 있습니다. 이번에는 이러한 잘못된 주장으로 사람들을 혼란스럽게 만들고 있는데요. 지금 보시는 이 댓글은 YTN 스타 유튜브 채널 영상입니다. 뉴진스 무시해 사건 진실 공방전 어두워 CCTV 카톡 공개 초강수. 요게 지난번에 법정에서 공개가 됐었던 하이브 빌딩 안에 있는 CCTV가 포함된 영상인데, 여기서 어떤 식의 댓글을 달고 있느냐 보시면, 다른 날 CCTV다, 한이 아닌 단일 영상이다, 애초에 알리시랑 인사했다고 했다, 요런 댓글입니다. 이분의 이전 댓글을 보면은 어떤 스탠스였는지는 뚜렷하게 드러나는 것 같고요. 자, 그리고 이러한 유형의 댓글이 지금 여기저기서 X도 그렇고 유튜브에서도 그렇고 드러나고 있어요. 그런데 이거를 모르고 이 댓글을 단다면은 답답하고, 알고도 했다면은 아주 악질적인 선동으로 보입니다. 그래서 왜 이 주장이 하나씩 말이 안 되는지를 하나씩 짚어보자고요. 첫 번째, 다른 날 CCTV다. 무슨 말이냐? 지금 뉴진스 팬들이, 뉴진스 지지자들이 퍼뜨리는 가장 큰 거짓 주장 중에 하나입니다. 하이브가 잘못된 날짜에 CCTV 영상을 제출했다는 건데, 사실은 명명백백하죠. 한이와 아일리시 마주친 유일한 날이 5월 27일이었습니다. 자, 돌아가 보죠. 뉴진스 측이 6월 13일에 문제를 제기했어요. 그리고 그때 애초부터 그쪽은 문제 제기에 명확한 일자가 기재되지 않았었어요. 그렇기 때문에 5월 14일부터 6월 13일까지 CCTV 확인이 가능한 모든 날짜의 영상을 싹 다 검토를 했고요. 그리고 유일하게 한이와 아일리시 마주친 게 5월 27일이었습니다. 그런데 한이는 국정감사에서 5월 28일에 이 사건이 발생했다고 증언을 했습니다. 이게 5월 28일이라는 날짜를 말했다기보다 이렇게 말을 했어요. 자, 이 영상은 제가 4달 전 10월 16일에 만든 영상이고, 사실 이 영상부터 4달 전부터 지금 오늘 영상에서 말하는 거의 모든 내용이 이미 담겨 있었습니다. 보시죠. 이거 부산대로 갈 준비를 하고 있었다, 이 얘기가 나왔었는데, 부산대는 5월 8일이에요. 근데 흥미롭게도 어딨죠? 국정감사. 자, CCTV 조사 결과 유일하게 뉴진스와 아일리시 같은 공간에 하이브 사옥에 같은 공간에 머물렀던 게 5월 27일입니다. 그렇기 때문에 일단 국정감사의 그 발언부터가 잘못됐고요. 그리고 CCTV를 양측이 다 검토를 했었고, 5월 27일이라고 전부 다 알고 있는 사실이죠. 그리고 따라서 하이브가 제출한 5월 27일 CCTV가 뭐 잘못된 날짜다라는 주장은 전혀 사실이 아니고요. 더군다나 뉴진스 측 법률 대리인 세종조차도 법정에서 실제 사건 날짜가 5월 27일이라고 여기 돼 있네. 인정을 했죠. 자, 그렇다면 한이가 왜 국정감사에서 5월 28일이라고 증언을 했는가? 뭐 본인만이 잘 알겠지만, 단순한 착각이었다면 한이의 기억이 신뢰할 수 없다는 의미 뜻하고요. 그리고 의도적으로 날짜를 바꿨다면 모르겠습니다. 주장의 신빙성을 높이기 위한 그런 조작일 수도 있고요. 그건 본인만이 알겠는데, 당시에 저는 이렇게 표현을 했었습니다. 이야기가 안 맞죠? 그러니까 저는 사람들이 나뉘죠. 진짜 무시해라는 말을 했느냐, 그리고 했어도 이게 잘못된 거냐, 그쵸? 물론 빌리프랩 그리고 그 알림 매니저 분께서는 안 했다고 하고 있어요. 그리고 이번에 드러난 그 카톡 정황을 보면은 무시해라는 발언 자체가 미니젠 씨가 만들어낸 그런 키워드였고요. 근데 지금 이렇게 한희 씨 본인 말조차 이렇게 안 맞은 시점에서는 거짓말일 가능성도 크다고 봐요. 사실 거짓말이어도 놀랍진 않죠. 왜냐면 미니진 씨 편에서 나왔기 때문에. 모르겠습니다. 한이 팬 혹은 뉴진스 팬이 있다면, 제 영상을 보고 있었다면은 뿔이 날 수 있겠지만, 그들은 지금도 뿔이 났겠죠. 지금까지 미니진 씨가 해왔던 거짓말들과 그런 행실이 있기 때문에 그럴 수밖에 없죠. 특히 이런 국정감사에서 진실을 말해야 되는 곳에서 이런 식으로 발언을 했다? 몰라요. 이 시점에서도 너무 떨려서 긴장이 됐을 수도 있겠죠. 근데 시간대로 봤을 때는 이 기사 CCTV가 체크했을 때 유일하게 존재했던 이 시점 5월 27일과 그리고 실제 부산대 5월 28일, 이거는 말이 맞지가 않습니다. 그죠?
그렇죠. 자, 말이 맞지 않고 뭐 긴장해서 실수를 했을 수도 있지만 저희가 또 뭐죠? 알게 된 사실이 있었죠. 그 전날에 한이가 민희재 씨와 세종 변호사를 대동해서 몇 시간 동안 3시간이었나요? 4시간이었나요? 얘기를 했다고 했습니다. 사전 준비를 했다는 건데 그때 준비를 한 다음에 이런 발언을 했다? 어쩌면 사전에 계획된 그런 발언이었지 않나 싶고요. 지금 생각을 해보니까. 자, 아무튼 그래서 다른 날 CCTV다. 이거는 네, 전혀 잘못된 주장이고요. 두 번째, 한이 아닌 다니엘 영상이다. 그러니까 이거는 논점을 흐리는 주장이죠. 그러니까 CCTV 영상에 다니엘이 있긴 있습니다. 지금 이 뭐죠? 숫자 78 숫자 읽고 있는 게 다니엘인데 근데 이게 무슨 상관인가요? 그리고 한이도 여기 CCTV에 분명히 등장합니다. 여기에 가장 오른쪽 그 상단에 보이는 게 한이고요. 그래서 이분 댓글 열자마자 바로 나온 게 아니 왜 다들 눈이 없는 거야? 한이 매니저 사이 서 있다고 나와 있죠. 그래서 하이브가 공개한 이 CCTV가 한이를 포함하고 있음에도 불구하고 뉴진스 자제들은 다니엘도 있다는 이유로 영상을 모르겠습니다. 무의미하게 만들려고 하는데 이거는 논점을 흐리려는 전형적인 수법이죠. 그러니까 문제 본질은 영상에 누가 나왔느냐가 아니라 CCTV가 아일릿이 한이를 무시했다는 그 주장 자체를 반박하고 있다는 점이고요. 그래서 뉴진스 지지자들은 모르겠습니다. 이게 미니진 지지자인지 뉴진스 지지자인지 모르겠지만 불리한 증거를 부정하기 위해 아무 상관없는 논점을 끌어들이고 있고요. 그리고 세 번째, 애초에 아일릿이랑 인사했다고 했음. 자, 한이도 처음에는 아주 처음에 그러니까 미니진 씨와 대화를 나눴을 때 아일릿이 인사를 했다고 인정을 하고 있습니다. 어딨죠? 여기 있나요? 네. 인사를 했다고 인정을 했고요. 미니진과 나눈 요 카카오톡 대화에도 기록이 돼 있죠. 그런데 지난주 법정에서는 뉴진스 측의 주장이 완전히 바뀌었어요. 보십시오. 일부 멤버는 자, 이에 따른 아티스트 멤버 3명이 채무자 한이에게 인사하지 않고 지나감. 또한 일부 멤버는 말과 행동으로 채무자를 조롱했다. 그래서 아일린 멤버들이 한이를 인사하지 않았고 조롱하는 말과 행동을 했다면 뭐 무슨 말을 하려고 하는지 모르겠습니다. 여기에는. 그러니까 아일릿한테 인사를 했다고 주장하려고 하는 거야? 안 했다고 주장을 하려고 하는 거야? 그러니까 지금 뉴진스 지지자 측의 주장이 상황에 따라 계속 바뀌고 있죠. 그게 지금 명백하게 드러나고요. 그리고 뉴진스 측 주장도 마찬가지입니다. 자신들에게 유리한 방식으로 내러티브를 조작하는 전형적인 수법이죠. 자, 그리고 또 이 시점에서 그런 얘기도 나오죠. 뭐 하이브가 증거를 삭제했다. 그러니까 CCTV 다른 CCTV를 삭제했다라고 하는데 이것도 말이 안 됩니다. 첫 번째, CCTV 영상은 고의로 삭제된 게 아니라 이것도 예전에 얘기를 나눴습니다. 이것도 언제죠? 10월 8일이었네요. 그 표준 보안 절차가 있어요. 자동 삭제가 됩니다. 기업의 보안 카메라는 보통 복원 기간이 30일로 법적으로 정해져 있고 특별한 요청이 없으면 자동으로 삭제가 됩니다. 그리고 하이브는 뉴진스 측이 문제를 제기했던 6월 13일 이후에 CCTV를 검토했고 5월 27일 영상은 따로 보관을 했죠. 나머지 영상은 뭐죠? 보안 규정에 따라 자동 삭제가 되었을 뿐이고요. 그런데 뉴진스 측은 8월이 되어서야 진짜 문제는 지금 이 CCTV 영상 이후에 발생했다고 주장을 하고 있었습니다. 그렇게 주장하기 시작을 했죠. 그러니까 처음에는 CCTV에 사건이 담겨 있을 거라고 주장을 했는데 영상이 공개되니까 오히려 보니까 문제는 없어. 다 아일릿 멤버들이 인사 잘해. 그래서 진짜 문제는 요거 이후에 발생을 했다라고 갑자기 말을 바꾸고 하이브가 그 부분을 삭제했다고 말을 바꾸고 있습니다. 글쎄요. 그러면 왜 애초에 6월에 문제를 제기했을 때 이거에 대해서 아무 말도 하지 않았는지, 그죠? 만약에 모르겠습니다. 5월 27일 이 영상 이후에 중요한 사건이 있었다면 그 부분을 지정하여서 보관 요청을 했었어야 했죠. 그런데 저때 말하지 않았었고 보안 정책에 따라 자동 삭제된 것뿐이죠. 그리고 애초부터 하이브가 만약 증거를 숨기려 했다면 CCTV 영상 자체를 보관하지 않았겠죠. 그래서 쭉 봤을 때 뭐 명확합니다.
CCTV는 뉴진스 측의 주장과 다르게 아일린 멤버들이 인사를 잘 했고요. 90도로 잘 했음을 보여주고 있고요. 그리고 한이는 처음에 이걸 인정을 했지만 이후 법정에서 주장을 바꿨죠. 네, 세종 변호사를 통해서. 그리고 뉴진스 측은 불리한 증거가 나오자 이제 와서, 그러니까 지지자들 같은 경우는 이제 와서 뭐 하이브가 그러니까 이 진짜 사건은 이후에 발생했다. 그리고 CCTV가 삭제된 거는 뉴진스 측이 늦게 문제를 제기했기 때문이지 하이브가 고의로 삭제를 한 게 아니죠. 그래서 이전과 동일하게 여전히 뉴진스 지지자들은, 미니진 지지자들은 내러티브를 조작을 하고 이거를 또 이 지지자들이 퍼뜨리고 하이브를 악의적으로, 그리고 지금의 어두워를 악의적으로, 아일리까지 악의적으로 공격을 하고 있는 것으로 보입니다. 네, 그리고 제가 지난번에 영어 영상에서는 다뤘었는데 뭐죠? 그 법정에서 나온 당일 NJG 인스타그램에서 한이로 보이는 이 멤버가 이런 식으로 입장을 밝혔습니다. 정확히 다 기억하고 있다. 아까 법정에서 말하고 싶었지만 참았다. 그런데 지금 증거로 다 드러난 이 상황에서 제가 예전부터 말씀드렸죠. 저는 예전에 뉴진스 팬이었다고요. 사실 걸그룹 중에서는 르세라핌 뉴진스 투탑이었습니다. 그리고 제가 예전에 팬이었던 사람으로서 말씀드릴게요. 그리고 한희 씨 같은 경우는 리무진 서비스 요 영상 많이 봤었죠. 와르르 진짜 많이 들었습니다. 좋았고요. 그래서 한때 팬이었던 사람으로서 말씀드리자면 이쯤 되면은 본인이 이렇게 말을 바꾸고, 모르겠습니다. 누군가에게 압박을 받았느냐와 별개로 이렇게 말을 바꾸고, 그리고 남에게 피해를 주고, 특히 아일린 멤버들과 아일린 매니저에게 이렇게 피해를 주고 있는 이 상황에 대해서는 부끄러움을 느끼셔야 되지 않는가 싶습니다. 솔직히 네, 좋지 않아요. 좋지 않고, 저는 이전에도 그랬지만 앞으로도 그럴 것이고, 최대한 제 구독자분들에게도 그러고 댓글 쓰는 거나 그걸 이제 조심해서 써달라고 하지만, 잘못한 점에 대해서는 분명하게 우리가 지적을 해야죠. K-pop 아티스트, 아이돌 누군가든 간에 많이 욕먹는 사실 저는 굉장히 안타깝게 생각합니다. 그렇지만 본인이 잘못한 거에 대해서는 팬들이 먼저 나서서 잘못을 했다고 지적을 하고 반성을 하게끔 하는 게 진정한 팬덤 문화가 아닌가 싶습니다. 물론 저는 더 이상은 뉴진스 팬이라고 말할 수가 없어요. 하지만 이전에 팬이었던 사람으로서 말씀드리자면 네, 지금이라도 아일릿 그리고 아일릿 멤버들에게 진정 어린 사과를 할 수 있는 기회가 있다면 참 좋겠지만 일어나지 않겠죠. 그리고 어떤 분들은 뭐 외국 분들께서 그렇게 하세요. 뭐 뉴진스 멤버들이 다 지금 마이너, 그러니까 미성년자인데 왜 그렇게 욕을 하느냐. 네, 그런데 새 멤버들은 이미 성인이고요. 혜린 씨도 곧 있으면 성인이 되죠. 한희 씨는 네, 성인이 된 지 오래입니다. 그렇기 때문에 더더욱, 그리고 미성년자라 하더라도 잘못된 것은 잘못했다고 말을 해야죠. 최대한 제가 말씀드렸듯이 클래스를 지키면서. 그렇기 때문에 지금 이 상황, 게다가 이전에도 계속 제가 이 점을 짚어드렸지만, 이쪽 지지자들, 미니진 지지자들이건 간에 뉴진스 지지자들이건 간에 팩트를 직시를 하지 않고 오히려 교묘하게 내러티브를 좀 꼬우면서 여론을 조작을 하려는 이 행태, 반드시 K-pop 문화가 발전하기 위해서 고쳐져야 될 부분이라고 봅니다. 그러면서 뭐라 하죠? 본인들에게 비판을 하는 것들은 다 알바다, 아니면 하이브 사주를 받았다, 전형적인 그런 프레이밍 반드시 잡아줘야 된다고 생각을 합니다. 이상이고요. 네, 댓글로 의견 나눠주시되 팩트에 기반해서 가능하다면 레퍼런스까지 들고 오셔서 주장을 해주시길 바라겠습니다. 이상이고요. 네, 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. Okay, so what we're looking at right now is a comment from this video on YTN Star YouTube channel.
where it talks about the CCTV footage that was released during the court hearing a few days ago between Adore and NewJeans. Okay, and this comment is presumably coming from, I don't know, either pro NewJeans or anti HYBE, given the track record of the comments written by this person. So this is what it's saying. 1. CCTV from a different day. 2. A video of Danielle, not Honey. 3. Honey originally said she greeted Eyelet. I don't know, at first glance, maybe this might sound like a reasonable defense, but in reality, it's just more deliberate misinformation. And we're gonna break down why. And in fact, as I told you in the beginning, this comment has been written in English too. And in fact, one of the users made this comment on my own channel video 4 days ago. The footage of Eyelet greeting NewJeans was from them getting ready at HYBE building for their performance at the Chosun University Festival on May 27th. Honey stated at the National Assembly that it took place at Busan National University on May 28th. Not only was the date incorrect, but the footage also suddenly surfaced after claims that it couldn't be retrieved. Did HYBE really think they could get away with this? They're playing manipulated games for a company that prides itself on following the law and regulations, on and on and on and on and on. And I already made this long comment refuting this comment made by this person. And I guess this comment itself is a summary of the video that you're watching right now, but let's keep going, okay? So let's go back. CCTV from a different day. This is just a blatant lie. One of the biggest false claims that NewJeans supporters are pushing right now is that HYBE submitted CCTV footage from the wrong day to discredit Honey. But let's be clear. The May 27th encounter between Honey and Eyelet was the only recorded instance of them crossing paths. After NewJeans raised concerns on June 13th, 2024, HYBE reviewed an entire month of security footage from May 14th to June 13th to find the relevant moments. And the only recorded encounter was on May 27th. And even NewJeans' side, like Minijin and parents, know that. Yet, at the National Assembly hearing, Honey claimed that the ignore her incident happened on 28th. In fact, she didn't specifically say May 28th, but she rather said the day when they prepare for the Busan University Festival. And I made a video about that on October 16th, 2024, about 4 months ago. Even NewJeans' own legal team, Sejong, and which is also Minijin's legal team, later admitted in court a few days ago that the real date was May 27th. Then, why did Honey testify differently? Either she misremembered, proving her memory is unreliable, or she deliberately changed the date to make her story sound more credible. And now that I think about it, didn't Dispatch reveal that Honey had a meeting with Minijin and Sejong lawyer for 3 to 4 hours the day before the testimony? So maybe, I don't know, this was all part of the plan now that we think about it. And either way, this completely destroys the argument that HYBE submitted footage from the wrong day. Now, number 2, a video of Danielle, not Honey. This is just a weak deflection. Okay, yes, Danielle also appeared in the CCTV footage, but what does that have to do with anything? And the footage clearly also includes Honey right here, and that is not up for debate, which is why if you open up this replies under this comments, the first comment we see is everyone did everyone lose their eyes? Because Honey is right there, standing right next to this manager. So, yeah, bringing up Danielle is nothing more than a deliberate distraction to shift focus away from the real issue, which is that the CCTV proves that island members did greet NewJeans very well. And NewJeans supporters are trying to deflect from the fact that their entire narrative is falling apart. Number 3,
Honey originally said she greeted Eilert. Okay. And then just completely changed her story. Like, Honey originally confirmed that Eilert members did greet her. This is documented in her own Kakao Talk messages with NewJeans that we have talked about. But now, suddenly, during the court hearing last week, NewJeans completely changed their story, saying Eilert members didn't greet Honey. 3 members didn't greet Honey. Eilert's manager told them to ignore her, and some members even mocked Honey with words and actions, according to this presentation slide by Sejong Law Firm. So which one is it? Which one are you trying to say? Did they greet her or not? Like, their story keeps evolving to fit the narrative they want at the moment. And this is a classic manipulation tactic. Change the details just enough that the public doesn't notice the inconsistencies. Now that NewJeans' original claim has fallen apart, their supporters are shifting to a new argument. That the problem happened right after the saved footage, and HYBE deleted it to hide evidence. And this is completely false for several reasons. First, the CCTV footage wasn't selectively deleted. It was automatically erased due to standard retention policies, which I have also talked about last year on October 8th. Security footage at HYBE follows a standard corporate retention period of 15 to 30 days, unless flagged for preservation, right? And HYBE saved the relevant portion of the footage after NewJeans raised concerns on June 13th. And the rest of the footage was automatically deleted because it was never flagged as relevant at the time. NewJeans supporters are acting as if HYBE manually erased footage. But the truth is, it was deleted like any other unflagged security footage after 30 days according to the policy, right? Regulations. Second, NewJeans only claimed that the real problem happened after the saved footage in August, which is 2 months after it was already deleted. Originally, NewJeans accused Eilert's manager of saying ignore her in the saved footage, but when that footage disproved their claim, they moved the goalpost, almost to say, and claimed that the problem actually happened later in footage that no longer exists. So this raises a serious question. If this so-called second encounter was so important, why didn't they mention it when they first raised concerns in June? They had every opportunity to specify exactly what footage needed to be saved, but they only brought it up after seeing the CCTV that contradicted their claims. So the timing of their complaints is quite suspicious. If they had initially mentioned this second encounter, HYBE could have saved the footage in time, but they didn't because it wasn't mentioned until after the standard deletion period had already passed. And finally, if HYBE was trying to hide evidence, why did they save and share any footage at all? You know? Like, if HYBE really wanted to cover something up, they wouldn't have saved any CCTV in the first place. So the fact that they preserved and presented footage proves there was no intent to delete evidence at all. So the logic that NewJeans supporters are using is essentially like, you can't prove that something didn't happen, so that means it did happen. And this is just a logical fallacy. You know, the burden of proof is on NewJeans, not HYBE. NewJeans initially accused Eilert of ignoring Honey, and CCTV disproved that. Right? When the footage contradicted their claims, they moved the goalposts and said the real issue happened after the recorded footage. Now, they demand that HYBE prove that something didn't happen, even though they never provided any evidence that it did. And that's not how evidence works. If they want people to believe that a major incident occurred after the saved footage, they need to prove it, not just rely on speculation.
But the reality is rather simple. CCTV proves that eyelid members greeted NewJeans. Honey originally admitted this. NewJeans changed their story when they realized the truth didn't fit their agenda. The claim that HYBE deleted footage is baseless. It was erased due to standard retention policies, and NewJeans only brought up the second encounter after footage was gone. And this is just a clear case of narrative manipulation. NewJeans supporters twisting facts, deflecting with irrelevant points, and hoping no one notices the contradictions. First, they said eyelid ignore honey, proven false by CCTV. Then they claim HYBE submitted footage from the wrong day, proven false by their own legal team, right? Now, they're claiming that the real issue happened after the saved footage, even though they never mentioned it until months later. So this entire controversy is built on inconsistent claims, weak evidence, and misleading narratives. So, I mean, like, NewJeans' side is manufacturing outrage. And how long will they keep going like this? You know? And that's about it. Feel free to leave your comments. But let's have a civilized discussion. If you're from the NewJeans/Minion side, please bring facts, okay? Instead of accusing those who criticize you of being, I don't know, bots or someone being hired by HYBE, okay? And yeah, when you discuss, let's stay positive, respectful, nevertheless, and classy. And also, if by any chance you are fans of NewJeans and watching this video, I gotta say, as I've been saying this over and over again, I used to be a NewJeans fan, okay? For K-pop girl groups, it was LE SSERAFIM and NewJeans, top two for me. And when it comes to Honey, I have watched this limousine service video quite a lot because I liked her performance there. So, but at this point, I cannot say that I'm their fan. But as someone who used to be their fan, I would like to say, if you're true fans, you gotta point out when, your artist did something wrong, right? And you have to hope that they will acknowledge the wrongdoings and admit it, okay? And in fact, I really hope that Honey will have an opportunity to apologize to Eyelids and even their manager. And in fact, their manager, yeah, because she accused her of doing something that she didn't do. Why? Because at this point, it is clear that ignore her keyword has been coined by Minijin, none other than Minijin in the first place. Okay, but nevertheless, Honey made these statements, assumably this is from Honey, on the day of the court hearing through Instagram. But this is shameful. I mean, as you know, if you're a subscriber, you know how many times I emphasize like the fact that I hope the K-pop culture and in fact the online comment culture improves, which is why I always end the video every time by saying stay classy, respectful, and positive. But when somebody does something wrong, you gotta call it out, especially if you're fans. And some people say that like NewJeans members are like literal minors, but literally 3 of them are not. And Headin is about to be an adult soon. And when it comes to Honey, she's 20 years old already. But even if your artist, you're a fan of someone who is a minor, if they done something wrong, you have to call it out, okay? But hopefully, it will be great if everybody does the criticism in a civilized way, okay? And that's what I would like to emphasize once again before I end this video. Let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.